We have another listing for sale. This is a total of 2.2 hectares for sale at 100 pesos per square meter. So 100 gid kasagaran presyo dere guys. Then two titles ni guys nya for sale, kausahon ra pagbaligya for sale sa pagterm at once. So baligya ra kas the owners, two different owners, but they agreed to sell it once. So mo na ibot pasabot nako sayon lang nato no. Ang duha ka tag-iya nagkasabot nga ibaligya ang ilang yuta og dungan kausara. So dungano nilag baligya. Why? Wala sila'y agianan. So no right of way, but they have already kanang negotiated to their relatives kay mga igagaw ra man yung nagtuyok nga yuta diri guys. Then the one who is holding the right of way is their cousin or relative. Then now they are selling at once kay aron usara pud ang ilang makuha nga road right of way. Mura bag bot pasabot ba nga ang road right of way kasi usara gyud ilang kuana di sila magbinagsa kay kini manggong isa to pa magyud sa unaha gamay. So nagsunod sila ba ang lote. So nakasabot 100 pesos pero mga titulado gyud ni guys, mga clean title ni. All are clean title. So kining isa no 7,000 ra may area, kini pong isa 1.5 hectare. Pero mga titulado gyud. Yan it is a good soil. Mga maayo nga yuta guys, nindot tamnan mga like farming or cassava farming or any kinds of crops. You plant vegetables or you can have your piggery. Kay ang neighborhood diri guys dili kayo daghan. Very quiet place. By the way guys, this is located in Villa Teresita, Hubay, Bohol. So approximately guys mga naaginis mga 15 kilometers from town proper. Pero ang dool nga merkado dire is the San Pascual Public Market. Kini San Pascual is a public barangay only, barangay it's one of the barangay in Ubay, usa ka barangay pero Bibo lang. So it's a northern part of Bohol province. Then approximately 2 kilometers from National Highway. Masulod yun ang sakyanan. Sayon raman developon ang kalsada guys kay patag. Then very nice yun kay dili siya batoon. Nindot yun, not rocky. Muna siya guys. Then moadto kag White Sand Beaches, naara ni sa 30 minutes drive from Anda, Bohol, White Sand Beaches. Ligo kag dagat sa Anda. Kuan kayo. Mga 30 minutos ra gyud. Ya Tagbilaran City is just around 2 hours drive from Tagbilaran City. 2 ka oras ra gyud ako ning giswayan. Gamay ra man akong sakyanan. Pero sigurado na gyud. Pero kusog ka padagan 1 hour and a half kayahon ra. So nindot kayo ang property gyud guys. Kining iyang 100 per square meter, libre na ang kuan sa road right of way. Sa capital gain documentary usually magpanet gyud sila pero sige lang, mo-negotiate lang ta sa presyo pod. Adto lang ta sa presyo. Nani siya rice field sa Pikas pero dili lang dili lang irrigated. Pwede kita maka rice field. Remember guys, Ubay is a progressive town. It's a first class municipality of Northern Bohol.
So this is northern part of Bohol province. Yeah, usually mga agricultural. Pero it has 45 barangays, no? 45 ka barangay. Yeah, diri sa ubay guys na ang pure gold, no? Hapit na ni mag-open guys. Hapit na mag-open. So ang sunod sad na napod ang McDonald's. So nindot ang ubay. Yung hospital wagi problema, nindot sad ang hospital. Kay daghan kayo mga niboreng kuan anha sa ubay magpa-hospital. So this is the McDonald, okay? For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. Okay, nindot for investment yun guys, ngan retirement. It's a good place in Bohol. Thank you.